ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, $300 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰ ਜੋ ਕਿ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਫੰਡਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Very grateful to be back here in Atlantic Canada today. Last week I got to see firsthand the damage from the storm. And as I'd said, it was much worse than images from TV or the internet could show. Especially because I got to meet people who were affected. People like Sean and Amy who had a neighbor's roof from 2 blocks over fly through the air and slam into the side of their house. People like Mitch, who's worried about when he's going to be able to reopen his seafood shop and get back out on the water. People like Smokey in Port au Basque, who barely escaped from with his life as the waters tugged at and pulled away his home. Hearing their stories, understanding just how devastating this storm was and continues to be for the many tens of thousands of people without power still. Il reste beaucoup à faire et les forces armées canadiennes continuent d'apporter leur aide. On a prolongé leur déploiement d'1 semaine dans toutes les provinces qui avaient demandé leur soutien. On a déployé environ 200 militaires de plus ici en Nouvelle-Écosse pour participer au nettoyage des débris, des routes et des propriétés. On va continuer d'être là pour aider les gens à traverser ces épreuves. C'est ça que les Canadiens font. On est là les uns pour les autres. Et on va continuer de l'être. I spoke with a lot of business owners who are taking stock and thinking about how to rebuild. Thinking specifically about Barb, who I met last week in Stanley Bridge. She built her antique shop business over 25 years. Last week, when Hurricane Fiona hit, the force of the storm dragged the shop across the parking lot, destroying everything she had built in moments. Although there were still China figurines intact on shelves as they were brought across. Obviously the water damage to record collections and other antiques was significant, and wondering how to rebuild, how to get the shop back to where it was before and prepare for the future was heavily on her and her husband's mind. Of course, she's not alone. Farmers saw their crops destroyed. Fishing communities across the region have seen boats damaged and gear lost, and wharves and harbors significantly affected. There are countless businesses in the region that are, even as they clean up, wondering how they're going to be able to rebuild. And so today, the federal government is announcing the new $300 million Hurricane Fiona Recovery Fund. This fund will be administered through Atlantic Canada Opportunities Agency, ACOA, and Développement Économique Canada pour les régions du Québec, DEC, as well as other federal departments. This funding will support projects to repair and rebuild storm-damaged critical infrastructure such as wharves, support the cleanup of fishing gear so that boats and marine life can once again safely navigate these waters, of course help local businesses and communities rebuild and recover.